Good morning, students. Welcome back to our online class. Now we are going to start the new lesson, new subject, geography. And last year I already informed you know, and I understand that there is two social sciences there. One is the history and another is the geography. Okay, then we completed the one lesson history. Then now we are going to start the new lesson, new topic. I think that a very new topic to you. Geography, first lesson, the sun, the ultimate source. I hope that you all are collected the textbook. Then you open it, the sun, the ultimate source. Very interesting and a very vast geography topic. Okay. Yes. Then in this lesson, we are going to study about the atmospheric phenomena. Isn't it? There is a different types of atmospheric phenomena. Then temperature, rain, clouds, snows, like that, different atmospheric phenomena are existed in our Earth. And in this lesson, the content is the different types of atmospheric phenomena. Okay, the first topic is related to temperature. Understand? In this lesson, we are going to study about the temperature. The first topic is temperature. The full topic is related to atmospheric phenomena. Okay, listen. Then all of you look at the textbook. In the first page itself, there is two maps of India had given, isn't it? Then look at the two map. First map, India's temperature. It is mentioned in the December 1st. Then second map is June 1st. And there is that map is indicating the 2-month temperature. And 2 months temperature is indicating here. Then first is the December. Then look at the December month temperature in Kerala 32, Karnataka 28, then the Tamil Nadu 33. Look at the Jammu and Kashmir, Srinagar temperature is mentioned at 80 degrees Celsius, and then that is the temperature of the December month. Then look at the next June month temperature. Kerala 33, but December month Kerala's temperature 32, June month 33. Then Karnataka December month 28, then June month 32. Then look at the northern states, Jammu and Kashmir. It is mentioned the Srinagar. Then 25 June and December 18. Okay, clear? So different month, different states of the place feeling the different climate. Okay, so the different temperature. That means that the temperature is not the same in all state. There is according to the place and the time, the temperature is different. Understand? According to the place and time, the temperature is different. Okay, student. Then we already know that sun is the source of energy for Earth. We already know that the sun is the ultimate source of the energy for Earth. Okay. Then how did the solar energy reaches the Earth? The solar energy reaches the Earth in the form of short waves. This is termed as insolation. Okay. All of you look at the textbook, put the comma also. Then the one more question. Solar, what is the insolation? Solar energy reaches the Earth in the form of short waves. This is called insolation. Solar energy from the sun rays onwards. The solar energy reaches on the Earth in the form of short waves. That process is known as the insolation. The Earth's surface facing the sun gets heated by this flow of energy, which begins with the sunrise and lasts till sunset. This heat is then transferred to the atmosphere from the surface to the Earth through various processes. Okay, then. What is the insolation? The solar energy reaches the Earth in the form of short waves. This is termed as the insolation. But sunrise sunset the insolation is started from the sunrise to sunset. അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? സോളാർ എനർജി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിന്റെ ആ പ്രോസസ് ആണ് എന്തെന്ന് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then
Then after reaching the solar energy on the surface of the atmosphere, the earth is started to heat up. അപ്പോൾ solar energy എർത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എർത്ത് ചൂടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. And then there is a four process of heating the atmosphere. There is a after reaching the solar energy into the earth in the form of short waves, then after that then the earth is started to heat up. അത് earth എന്ത് ചെയ്യണം surface of the earth എന്ത് ചെയ്യണം ചൂടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Then that heat is then transferred to the atmosphere from the surface of the earth through various processes. അപ്പോൾ എർത്തിലേക്ക് സോളാർ എനർജി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എർത്ത് ചൂടാകുന്നതിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ദർ isn't it process of heat transfer in that. അപ്പൊ എർത്തിലേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് there is a four process for heating the atmosphere. And then which are the four process? Conduction, look at the textbook. Conduction, convection, advection and terrestrial radiation. There is a four process of heat transfer in the atmosphere. So after reaching the then the solar energy in the earth in the form of short waves, then after that it is transferred to the atmosphere from the surface of the earth through various surface of the earth. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ solar energy വന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ surface of the earth ചൂടാവില്ല. അതിന് ഓരോരോ പ്രോസസ് ഉണ്ട് 4. There is a four process passing through the four process only the atmosphere is heated. There is a process of heat transfer in the atmosphere. അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല atmosphere ചൂടാവുന്നില്ല. There is a different stages. The heat is transferred through different stages. Okay, first is the conduction. What is the conduction? Heat is transferred to the part of the atmosphere close to the hot surface of the earth. What is the conduction? Heat is transferred to the part of the atmosphere very close to the hot surface of the earth. The first process ആണ് in the conduction. അപ്പോൾ conduction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ then the heat is transferred to the atmosphere, that is the surface of the earth. അതായത് എർത്തിന്റെ സർഫേസിലെ ആദ്യമായിട്ട് സോളാർ എനർജി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചൂട് പിടിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് the surface of the earth. And the second process is the convection. What is the convection? Heated air expand and rise up. After conduction, the air is heated. Then what will be happen? The heated air expand and rise up. അതായത് എയർ ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയറിന് എന്ത് കുറയും എയറിന് വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും എയർ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് പോകും heated air expand and rise up. After heating the air the weight of the air will be low, and that is why the heated air rise up and expand. That is the second process. And the third process is that the advection, that is a horizontal transfer of heat by wind. And that after expanding the air with the help of the wind, the air is moving. In which direction? Horizontal movement. Horizontal transfer of heat by wind. First one is the conduction, second one is the convection, and third is the third process is the advection. What is the advection? Heated air moving through the help of wind, and the direction is the horizontal direction. In the horizontal direction, the heated air is moving with the help of the wind. That is the advection. Then fourth process is the terrestrial radiation. What is the terrestrial radiation? Heat is transferred from the surface of the earth to outer space from the long waves. And then after heating the surface of the earth, then the heat is transferred to the outer space, and the heat is transferred to the outer space. Convection, then the conduction, convection, advection. The last is the terrestrial radiation. And after heating the atmosphere, then the solar energy is back to outer space. രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ചു പോവാണ്. അതാണ് എന്ത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ വന്ന് ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക്
solar energy തിരിച്ചു പോകും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതാണ് അത് പോകുന്നത് ലോങ് വേവ്സിൽ കൂടെ. അപ്പൊ solar energy reaches the earth in the form of the short waves, but in the terrestrial radiation time the solar energy back to the outer space of the earth, that is in the form of the long waves. Heat is transferred from the surface of the earth to the outer space in the form of long waves. അപ്പോൾ solar energy ഇവിടെയൊക്കെ ചൂട് പിടിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചൂട് പിടിച്ച് തിരിച്ച് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക്, ഔട്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ. that is the process of heat transfer in the atmosphere. Okay. Then the re-radiation of energy from the surface of the earth back to the outer surface space in the form of long wave is called terrestrial radiation. That I already informed you now. Terrestrial radiation, re-radiation of solar energy. Solar energy up to sunset, the solar energy reaches on the earth. Sunset വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സോളാർ എനർജി എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? എർത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ലോങ് വേവ്സ് പ്രോസസ് ആണ്. long waves കൂടെയാണ് long waves process. And insolation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ solar energy reaches on the earth. terrestrial radiation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിയ solar energy return to the outer space of the earth, outer space of the atmosphere, that is the terrestrial radiation. അപ്പോൾ ഓർത്തിരുന്ന കുട്ടികളെ, insolation, terrestrial radiation. അപ്പോൾ solar energy fully reached to in the atmosphere through the insolation short waves. And എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ സോളാർ എനർജി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥ? ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സോളാർ എനർജി തിരിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പൊ റീറേഡിയേഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഗോയിങ് അറ്റ് ദ നൈറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? re-radiation, അതായത് terrestrial radiation is occurs mostly at night. Understand? And terrestrial radiation നടക്കുന്നത് നൈറ്റിലാണ്. What is the reason of? Because up to sunset the solar energy reaches on the earth. After the sunset the re-radiation process is started, and that is at night. Then the terrestrial radiation process start ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റിലാണ് mostly. That is occurs on the at night. Okay. Then in the 8th standard we already studied that there is some gases are present in the atmosphere. Then that gases at the time of the terrestrial radiation, these gases absorb the solar energy. Which are the gases? Then the carbon dioxide, methane, water vapor, oxygen, nitrogen, all these type of gases are absorb the solar energy at the time of the terrestrial radiation. Understand? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസസ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ മറന്നു പോകരുത്. ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ റീറേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി, ഇവിടെ വന്ന എനർജി തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ടെറസ്ട്രിയൽ radiation. At the time of the terrestrial radiation, then some gases exist in the atmosphere. That gases absorb these solar energy. Isn't it? Which are that gases? Carbon dioxide, methane, water vapor, dust particles, oxygen. These are the absorb the solar energy at the time of the terrestrial radiation. Okay, understood? And till this time we studied what is insolation, what is the terrestrial radiation, and another topic, what are the process of heat transfer in the atmosphere. How did the heat is transferred to the atmosphere? And that is the 3 topic we already studied. Okay, then next is the heat budget. Okay, heat budget. What is the budget? And budget എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും? That is the expected. Really, we already know that one type of budget, that is a financial budget. Then the finance minister presented the budget, that is expected income and expenditure of the financial year. That is the real budget. But in the case of heat, there is one budget is there, that is maintaining the insulation and the terrestrial radiation. Is called the heat budget. Balancing between the insulation and the terrestrial radiation is called the heat budget. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സോളാർ എനർജി, അതായത് ഇവിടെ ഫുള്ള് വന്ന് സോളാർ എനർജി വന്ന്
അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫുള്ള് നല്ല ഹോട്ടായിട്ടിരുന്നു. ആ ഹോട്ടായിട്ടിരുന്ന് സോളാർ എനർജി തിരിച്ചു പോകണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ സോളാർ എനർജീനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്? through the insulation and terrestrial radiation, the solar energy is balanced. That is the heat budget. അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന എനർജിയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ സോളാർ എനർജി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. That is the heat budget. What is the heat budget? Put the comma in the textbook. The balance between insulation and terrestrial radiation is called the heat budget. What is insulation? And do you remember? The solar energy reaches the earth in the form of short waves. This is termed as the insulation. Then what is the terrestrial radiation? The re-radiation of energy into the surface of the earth back to the outer space in the form of long waves. That is the terrestrial radiation. Appo terrestrial radiation long waves, insulation short waves. Appo insulation solar energy ettunnadum, terrestrial radiation solar energy തിരിച്ചു പോകുന്നതുമാണ് എന്ത്? terrestrial radiation. That is the heat budget. Okay. Then in the textbook there is one diagram is there. All of you look at the diagram, heat budget diagram. Then the heat is solar energy reaches the air at the time 35%. Imagine that 100% of then the solar energy is reaching the surface of the atmosphere. Then among the 100 units, then 35 units is reflecting in the atmosphere, to the atmosphere. And at the solar insulation, through the insulation, the solar energy reaches on the surface of the earth. At that time insulation, 35% solar energy reflects to the atmosphere. അതായത് outer space ലേക്ക് insulation, അതായത് solar energy വരുമ്പോൾ you imagine that 100% of the solar energy, and that 100% of the solar energy, about 35 units of energy are reflected back by the atmospheric particles. അപ്പം ഇവിടെ before reaching the surface of the earth, the solar energy reflected to the atmosphere, to the outer space of the earth. 35% അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്തിലേക്ക് വരാതെ തന്നെ 35% reflects to the outer space. Okay. Then 14% is absorbed by the clouds and the dust particles. അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ there is a clouds and dust particles and water vapor, everything is existed in the atmosphere. Then among the 100 units, 35 units is reflect to the atmosphere, and 14% is absorbed by the clouds and the dust particle. Understand? 14% absorb ചെയ്യുന്നതാണ് clouds and dust particle and water vapor. Then balance 51% absorbed by the earth surface. Appo 100% 35% then reflect to the atmosphere, to the outer space. Then 14% absorbed by the clouds and dust particles. Then 51% absorbed by the earth surface. Appo 100 unit 51% only the solar energy absorbed by the earth surface. 51% മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള surface of the earth absorb ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Then okay, and then look at the this same diagram also. 17 then the right side, your textbook right side, 17% goes up. 100% നമ്മൾ പറഞ്ഞു heat budget imagine 100%, 100% 35% can't reach to the atmosphere, 14% absorbed by the clouds and dust particle, and 51 absorbed by the earth surface. Okay. Then after that, what will happen at the time of the terrestrial radiation? 17% goes back to the outer space. അപ്പോൾ വന്നതില് 17% എന്ത് ചെയ്യണം? outer space ലേക്ക് പോയി. Then 34% from the surface of the earth, 34% is
then the return to the outer space. Okay, then look at the another table. All of you take another table. Then insulation and terrestrial radiation. Amount of energy reflected by the atmosphere and earth surface how much? 35 units. Energy reaching the surface of the earth 51 units. Energy held by the atmosphere 40 units. Then total energy is the 65 units. Okay. Then next table. Then the direct terrestrial radiation 17 unit. അപ്പോൾ ഇവിടെ 65 യൂണിറ്റ് ആണ് എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്? എർത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എനർജി 65 units. Then among the 65 units, 17 units then back to re-radiated to the atmosphere. Direct terrestrial radiation 17 unit direct terrestrial radiation, then directly re-radiated to the atmosphere. Then 48 units radiation from the atmosphere. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ 51% അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 48 യൂണിറ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. 48 unit is then the re-radiated to the atmosphere. Then last total 65 unit. Total energy radiated back from the earth surface and the atmosphere is the 65 unit. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടേബിളിനും കൂടെ insulation and terrestrial radiation is maintained. 65 unit is reaching to the atmosphere. That is 65 unit is when back to the atmosphere. That is maintaining. The heat is maintaining in the atmosphere. That is the heat budget. Understood? അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്കൊന്നും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. 65 യൂണിറ്റ് ഇവിടെ എത്തി 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ സൺസെറ്റ്, 4 മണിയല്ല ആഫ്റ്റർ ദ സൺസെറ്റ്, then the solar energy is re-radiated back to the outer space. That is the terrestrial radiation. അപ്പോൾ terrestrial radiation, insulation, because of that process we are living to in the atmosphere. Understand? Okay. Then through this heat balancing process, as the heat budget, the surface temperature of the earth is kept balanced. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? then heat budget, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് through the insulation and terrestrial radiation. Okay, we studied the 4 topics. One is the insulation. What is it, the insulation? Only put the comma in the textbook. Next is the terrestrial radiation, and another is the how did the heat is transferred in the atmosphere, and then the one table, very important. The next is the temperature. What is the temperature? The temperature is the degree of hotness of the atmosphere. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഇതൊരു ചൂടാണെന്ന് ഇപ്പോ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊന്നും പറയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ദി atmosphere is known as the temperature. Okay. Then the understood. Put the comma in the textbook. What is the temperature? Temperature is the degree of hotness of the atmosphere. Then it is from the weather condition at 2 p.m. that the meteorologists measure the maximum temperature of a day. The minimum temperature is taken just before the sunrise. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച കുട്ടികളെ, നമ്മളിപ്പോ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് after the 1 o'clock and between the 1 o'clock and 2 p.m. we feel the too much hot. Nowadays also too much hot. Now the rainy season, but anyway we are feeling the very hot climate. So we already experience is that after 1 o'clock, after 12 o'clock the sun is over our head. Then after that then the very hot climate, that is the temperature. In the atmosphere, then the high temperature is feeling at 2 p.m. 2 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കല അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് കല തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്ന് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് വന്ന് ചൂട് പിടിക്കാനുള്ള അതുപോലെ തന്നെയാണ് സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. സൺറൈസ് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പിന്നെ സോളാർ എനർജി റീച്ചസ് ഓൺ ദി എർത്ത് ആൻഡ് സ്ലോലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ പ്രോസസ്. ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഹീറ്റ് at 2 p.m. Then the temperature is at a very high level. 2 p.m. ആകുമ്പോഴേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ ഹൈ ലെവൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ ഡേ ഈസ് ദ 2 p.m. ആൻഡ് മിനിമം ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി സൺറൈസ്. അപ്പൊ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സൺറൈസ്. ഓക്കെ. Then there is a
Understood. What is the temperature and which time is the maximum temperature? 2 p.m. and the minimum temperature just before the sunrise. Okay. Then there is a formula is for finding the daily mean temperature and the diurnal temperature. All of you look at the textbook. The difference between the maximum and the minimum temperature in a day is called the diurnal range of temperature. Understand? Then what is the diurnal range of temperature? The difference between maximum and minimum temperature of a day is called diurnal range of temperature. There is one formula. Diurnal range of temperature is equal to maximum temperature of the day minus minimum temperature of the day. That is the diurnal range of temperature. Then how to find the diurnal range of temperature? Maximum temperature of the day minus minimum temperature of the day. Okay, like that, the average temperature of a day is same daily mean temperature. For temperature, that is the average temperature of the day. It can be calculated maximum temperature plus minimum temperature of the day divided by 2. And so there is a two formula for finding the temperature. First one is the diurnal temperature, and that is the difference between maximum and minimum temperature. And the daily mean temperature. What is the daily mean temperature? That is the average temperature of a day is known as the daily mean temperature. How do you find the daily mean temperature? Maximum temperature plus minimum temperature divided by the 2. There is a textbook. One problem is there. Then in Kochi, maximum temperature and minimum temperature. Then for finding the diurnal temperature, if you can apply this formula, you can find it the Kochi's diurnal temperature and daily mean temperature. Just like Kochi in Tirunelveli, in the map of Kerala, your textbook, right side there is one problem. Then you find it, you find the answer. Not now. After the class, maximum temperature, minimum temperature, the temperature had given there, then you have to find the diurnal range of temperature and the daily mean temperature. Okay, don't you understand what is the temperature? And temperature is the degree of hotness of the atmosphere. What is the temperature? Temperature is the degree of the hotness of the atmosphere. Then it is from the weather condition. 2 p.m. the maximum temperature, and just before the sunrise, that there is a minimum temperature. For finding the temperature, there is a two concept is that one is the diurnal temperature and the second one is the daily mean temperature. Daily mean temperature is the average temperature of the day. How did find the daily mean temperature? Maximum temperature plus minimum temperature divided by the 2. Okay. Then related to temperature, another topic is that the isotherms. Okay, then all of you look at the textbook. There is one figure is there. Figure 1.5. That figure is indicating the isotherm. What is the isotherm? Don't you see the blue color India's map? And in that map, there is a 4 color curve is there. What is it mentioning? 4 color. Then there is a curve is drawing on the map of India. That curve is connecting the places having equal temperature. A curve will connect that places. Then the different places is there. Then with that curve, the places that this curve is connecting the different places having equal temperature. This method is used to present the distribution of temperature. The imaginary lines connecting places, having a equal atmospheric temperature reduced to the mean sea level are called isotherm. അപ്പോൾ ആ കർവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പ്ലേസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർവാണ് ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന കർവ്. That curve is known as the isotherm. Okay, what is the isotherm? There is an imaginary line
isn't it? And there is another correct line, that is the imaginary line. That imaginary line is connecting the two places having equal temperature. First map different places is the different temperature according to the then the time and places the temperature is different. So in this map we can understand that from this picture we can understand that there is a curve is there. That curve is connecting the places having equal then the equal atmospheric temperature. അപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ atmospheric temperature ഉള്ള ആ പ്ലേസിനെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ curve ആണ് എന്ത് isotherms, isn't it? What is isotherms? There is an put the comma in the textbook. The imaginary lines connecting places having equal atmospheric temperature. That lines are known as the isotherms. Temperature, the temperature is the one type of atmospheric phenomena. Then today we discuss about the temperature. Temperature is the atmospheric phenomena. Different places and different time, different types of temperature, isn't it? The temperature, the sun is the source of the solar energy. Then that energy reaches to the earth is the insulation, and then after reaching the earth, the energy is re-radiated to the outer space of the earth. രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതാണ് എന്ത് terrestrial radiation. Okay, then after that we studied the heat budget. What is the heat budget? There is a balancing the insulation and the terrestrial radiation. That is the heat budget. Heat budget 100% energy reaching to here, and 35 directly absorbed and reflected to the atmosphere, and 14% absorbed by the clouds and dusty particles. Only 51% only reaches the surface of the earth. അപ്പോൾ 100 യൂണിറ്റിലെ 51% മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുള്ള എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ 100 യൂണിറ്റ്സ് 65 തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, atmosphere-ലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. That is the heat budget. Okay, I hope that you all are understood this topic. Some not difficult, very vast lessons of then the again you are reading the textbook, and then the finding the question answer and writing write, and again you study. Otherwise maybe some difficult to then again temperature. What is the temperature? Temperature is the degree of the hotness of the atmosphere. But temperature ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? 2 p.m. afternoon 2 p.m. and there is a high temperature, and a maximum temperature 2 p.m. minimum temperature just before the sunrise, isn't it? There is a formula, diurnal temperature and daily mean temperature. Okay, the last we studied what is the isotherms. In some places there is an equal amount of temperature, and there is a atmospheric temperature is the equal. Then that places connecting these places, drawing the curve line. That line is known as the isotherms. Okay, I stop the class today. Okay, thank you.